Jai Bharat to all students. In the last lecture, we have discussed about definition of matrix and different types of matrix like column matrix, square matrix, row matrix, scalar matrix, diagonal matrix, identity matrix, symmetric matrix. Okay. In also we have talked about addition of matrix and subtraction of matrix, and also talk about multiplication with scalar and different multiplication of different matrix. And okay, so now we will in today's lecture we will start with the determinant of matrix, adjoint of matrix, and inverse of matrix. Okay. Determinant of matrix. Determinant of matrix is a special number that can be calculated from square matrix. Okay. Condition: if we want to find out about determinant of matrix, then the matrix has to be square matrix. Okay. Other than square matrix are not determined by this method, or determinant of matrix is not possible. Okay, square matrix ne andar possible. Okay, now how do we calculate matrix? You already know about. Okay, I just take quick revision. Okay, first of all you have to multiply with diagonal. This method is only for 2 by 2 matrix. Okay, first we have to take a multiplication of diagonal element, then minus sign and multiplication of other diagonal value elements. Okay, and if we differentiate between these two values, then we will get an answer of determinant of matrix. Okay, here first diagonal elements, main diagonal element 3 into 6 and other diagonal element is 8 into 4, and difference between this value we will get answer minus 14 as a determinant of matrix. Okay, determinant means it's like a magnitude and vector. Okay, which will give as a scalar quantity. Okay, not vector or matrix matrix. Okay, scalar quantity આપણે provide કરે છે. Okay, now symbol mod A, determinant of matrix A. In vector also we write as a mod A, but as vector symbol. Okay, calculating determinant, we have talked about matrix must be square. Okay, square matrix is possible for finding out the determinant of matrix. Same number of row and column. Okay, 2 by 2 matrix AD minus BC determinant. Okay, first main diagonal element and then other diagonal elements. Okay, example. Now some different method in 3 by 3 matrix. Okay, and then if we know about 3 by 3 matrix determinant method, then we also find out about 4 by 4, 5 by 5, 6 by 6. Okay, any other, but in this syllabus we only talk about 3 by 3 matrix. In futures, if we want to calculate about determinant of these types of matrix, then same method we use in 3 by 3 matrix. Okay, now 3 by 3 matrix. Okay, first of all we will divide in 2 by 2 matrix. Okay, first row and first column no element. Okay, એની લાઈનમાં જે રો આવતી હોય અને કોલમ આવતી તેને આપણે નેગ્લેક્ટ કરવાનું.
Okay, then other elements will become 2 by 2 matrix. ઓકે, તો પછી આ 2 by 2 નું મેટ્રિક્સનું આપણે ડિટર્મિનેન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું, જે આપણને મેથડ ઓલરેડી ખ્યાલ છે, AD માઇનસ BC. ઓકે, બટ ચાલો, one value we will get EI minus FH and multiply with A, જે આપણે રો અને કોલમ બાદ કરવા માટે જે એલિમેન્ટ લીધો હતો તેને મલ્ટિપ્લિકેશન કરાવવાનું એ સાથે, બરાબર છે. નાવ આપણે રોની અંદર જ જવાનું છે, બરાબર, સેમ ટુ સેમ રો. નાવ લેટ્સ ટોક અબાઉટ બી. ઓકે, તેની લાઇનમાં જે રો આવતી હશે તેને કેન્સલ કરવાનું અને કોલમને કેન્સલ કરી દેવાનું, બરાબર. ચાલો, બીજા કયા, તો આ 2 by 2 નું મેટ્રિક્સ બની ગયું. બટ આપણે એક પ્લસ માઇનસની સાઇન ચેન્જ કરવાનો છે. ઓકે, તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જે પહેલું આપણે વેલ્યુ લઈએ છીએ તે પ્લસ હશે, પછી સેકન્ડ જે હશે માઇનસ, પછી થર્ડ હશે એ પ્લસ. ઇફ વી હેવ ફોર્થ કોલમ ઓર ફોર્થ રો, 4 by 4 નો મેટ્રિક્સ, તો અગેન ફોર્થ કોલમ એઝ અ માઇનસ. ઓકે, plus minus we will continue like this. Okay, so first is a plus A, now second B, so then we will use minus sign. Okay, now here D, F and G, I. તો 2 by 2 નો મેટ્રિક્સનો આપણને ડિટર્મિનન્ટ સોલ્વ કરતા આવડે છે. વોટ ઇઝ વેલ્યુ? મલ્ટિપ્લિકેશન ઓફ ડાયગોનલ વેલ્યુ DI minus FG and multiplication with this quantity, this element, sorry, B. Now next C. આપણે રો વાઇઝ જ મેટ્રિક્સની અંદર જોવાનું છે. નાવ નેક્સ્ટ C. તો સીની લાઇનમાં જે કોલમ હશે તેને નેગ્લેક્ટ કરશું, રો હશે તેની વેલ્યુને નેગ્લેક્ટ કરશું. અગેન we will get as a 2 by 2 matrix, and again we know how to solve 2 by 2 matrix, how to determinate of 2 by 2 matrix. First diagonal value, multiplication of diagonal value, then minus multiplication of other diagonal elements, DH minus EG. And here if minus is already in B, then C got a plus sign. Okay, this all method is and calculate, then we will find determinant of matrix of 3 by 3 matrix. ઓકે, કોમ્પ્લિકેશન છે પણ પેટર્નમાં પ્રમાણે છે, બરાબર. A મલ્ટીપ્લાય બાય, જો આપણે નેગ્લેક્ટ કરી દીધું, 2 by 2 મેટ્રિક્સ, માઇનસ સાઇન B, એની રો અને કોલમને નેગ્લેક્ટ કરી દેવાનું, એન્ડ 2 by 2 મેટ્રિક્સનું સોલ્વ કરવાનું. ધેન C, રો અગેન રો અને કોલમનો નેગ્લેક્ટ કરવાનું, 2 by 2 મેટ્રિક્સ જનરેટ થાય તેનું ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું. એન્ડ મેન સાઇન લેંગ્વેજ યાદ રાખવાની, પ્લસ માઇનસ પ્લસ. ઓકે, તો આ 3 by 3 મેટ્રિક્સની મેથડ છે ફાઇન્ડ આઉટ ધ ડિટર્મિનન્ટ ઓફ મેટ્રિક્સ. ઓકે, એક એક્ઝામ્પલ છે, સોલ્વ કરેલો છે. ઓકે, 6 મલ્ટીપ્લાય વિથ -2 7 and -8 into 5. Okay, again here plus, so here minus plus -1 bracket એના નેગ્લેક્ટ કરવાનો, તો 4 and 7 5 and 2, and then again plus 1 એની લાઈનમાં જે રો અને કોલમ નેગ્લેક્ટ કરશો, and then 4 into 8 minus 2 into -2 કેલ્ક્યુલેટ કરશો અને આન્સર આવશે. ઓકે, નાવ ઇફ 4 by 4 મેટ્રિક્સ, સિમ્પલ તમારે આ જે 4 by 4 મેટ્રિક્સ છે સિલેબસમાં નથી, પણ હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ 4 by 4 મેટ્રિક્સ. ઓકે, determinant of 4 by 4 matrix or higher matrix. Okay, same method, 4 by 4 matrix. First of all, first row નો first element select કરવાનો,
એની લાઇનમાં જે રો અને કોલમ હશે તેની વેલ્યુ નેગ્લેક્ટ કરવાની. એટલે 4x4 નો હશે એટલે પછી 3x3 નો મેટ્રિક્સ જનરેટ થશે. બરાબર. તો 3x3 નો મેટ્રિક્સનો ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી રીતના આપણે મેથડ આગળ જોઈએ. તો અગેન આ 3x3 ના મેટ્રિક્સની ડિટર્મિનન્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. તો ડિટર્મિનન્ટ 3x3 નો કઈ રીતના ફાઇન્ડ આઉટ કરતા, ફર્સ્ટ રો લેવાની અને 2x2 નો એક નવો મેટ્રિક્સ જનરેટ કરવાનો. પછી સેકન્ડ રો એન્ડ ફર્સ્ટ રો સેકન્ડ કોલમ એન્ડ ફર્સ્ટ રો થર્ડ કોલમ. બરાબર. ત્યારે 1 કમ્પ્લીટ થશે. એ રીતના પાછું ફરીવાર માઇનસ ફર્સ્ટ રો સેકન્ડ કોલમ 4x4 મેટ્રિક્સની અંદર. એટલે ફરીવાર અગેન 3x3 નો મેટ્રિક્સ જનરેટ થશે. અગેન પ્લસ થર્ડ કોલમ ફર્સ્ટ રો, એનો વેલ્યુ નેગ્લેક્ટ કરવાની એની લાઇનમાં આવતી હોય. અગેન 3x3 નો મેટ્રિક્સ જનરેટ થશે એન્ડ લાસ્ટ કોલમ એન્ડ ફર્સ્ટ રો અગેન જનરેટ 3x3 મેટ્રિક્સ. નાવ 3x3 મેટ્રિક્સ જનરેટ થઈ ગયા એટલે આપણને ખ્યાલ છે કે હાઉ ટુ સોલ્વ ડિટર્મિનેટ ઓફ 3x3 મેટ્રિક્સ. તો એ મેથડથી પછી આપણે આ 3x3 ના મેટ્રિક્સ સોલ્વ કરવાના. એની અંદર ફરીવાર 2x3 નું મેટ્રિક્સ જનરેટ થશે. બરાબર. કેલ્ક્યુલેશન લેન્ધી થશે પણ એક પેટર્ન છે હાઉ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ડિટર્મિનેટ ઓફ મેટ્રિક્સ. ઓકે. એ પેટર્ન પ્રમાણે તમે સોલ્વ કરશો તો કોઈ પણ મેટ્રિક્સ હશે તેનું ડિટર્મિનેટ તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકશો. ઓકે. Now inverse of matrix. We will in last lecture we will talk about addition, subtraction and multiplication of two matrix. Now we will talk about division of two matrix or inverse of matrix. Okay. What is inverse? If we reciprocal one take as a one number and reciprocal this number, we will get its inverse. Okay. And again we reciprocal this number, we will get as a same number. Okay. So what is inverse of 8? It's 1/8. And what is inverse of 1/8 is 8. Okay. Vice versa. બંને એકબીજાના ઇન્વર્સ હોય છે. ઓકે. તો આ એક નંબરનું છે ઇન્વર્સનું, આપણને જે ખ્યાલ છે. બટ હાઉ ડુ વી ફાઇન્ડ આઉટ ઇન મેટ્રિક્સ? ઓકે. સેમ કોન્સેપ્ટ in matrix. If matrix A has a inverse, then it's called A inverse -1. 1/8 ને આપણે 8 - 1 પણ તરીકે લખીએ. એવી રીતના A -1 અને A -1 નો ઇન્વર્સ કરે તો again we will get as a answer of same matrix. Okay. same concept છે ઇન્વર્સની અંદર. But how do we calculate and how do we find out about inverse of matrix? Okay. Also when we multiply a number by reciprocal, we will get 1. So same concept apply in the matrix also. When we multiply a matrix by its inverse, we will get the identity matrix, which is like 1 for matrix. What is identity matrix? We talk about this in last lecture. If it's a 3x3 matrix, then all other value are 0, only main diagonal value are is equal to 1. Okay. Identity matrix. Okay. So same concept. If we multiply with A into A inverse with its inverse of matrix, then we will get as a identity matrix, not 1. Here we will not get as a scalar quantity. Okay. આપણને ખ્યાલ છે કે when we multiply two different matrix, then answer will get also is a matrix, not a scalar quantity. Okay. So if we multiply with its inverse of matrix, then we will get as a matrix. But which matrix? Identity matrix, not scalar quantity. Okay. ખ્યાલ આવે છે? Sorry. Identity matrix 3x3 1 1 1
Okay, diagonal, it has 1 on main diagonal and 0 everywhere else. Okay, now how do we calculate the inverse? Okay, in there are two different method for 2 by 2 matrix and 3 by 3 different method for different types of matrices. Okay, first of all we will start with 2 by 2 matrix, then we will discuss about how to find out inverse of 3 by 3 matrix. Okay, how do we calculate the inverse? Okay, first of all, this is a matrix A. It has element as a B, C, D, and we want to find out about its inverse. So it raised to -1. Okay, there is some pre-identify method. Okay, how કઈ રીતના આપણે આ ઇક્વેશન જનરેટ થયો તે એક લેન્ધી પ્રોસેસ છે અને તમારા સિલેબસની અંદર કંઈ છે નહીં, બરાબર. આપણે ડાયરેક્ટ ઇક્વેશન જ યાદ રાખવાનું છે. ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ we will find out about determinant of matrix. Okay, what is determinant in 2 by 2 matrix? Simple, main diagonal multiplication minus other diagonal multiplication, which is AD minus BC, determinant. Okay, then multiply by with some matrix which has in main diagonal we will change the element. Okay, D has a first row first column and A will transfer to second row second column. Okay, main diagonal element changes thase and also other diagonal na value પણ changes thase, but in which if it is a plus then it will get minus, and if it has a value of negative then it will transfer in plus. Okay, minus હશે તો પ્લસ થશે ને પ્લસ હશે તો માઇનસ થશે. ઓકે, તો ડાયગોનલના જે એલિમેન્ટ છે તે ઇન્ટરચેન્જ થશે એક મેટ્રિક્સની અંદર, અને જે મેન ડાયગોનલ સિવાયના જે ડાયગોનલ છે એની વેલ્યુ ચેન્જ થશે ઇન્ટરચેન્જ, બટ એઝ અ if negative. Okay, if plus then minus and minus then plus. Okay, so this is the equation of finding out about inverse of 2 by 2 matrix. Okay, swap the position of A and D and put negative in front of B and C. Sorry, swap nahi thase, only main diagonal ni value change thase, not about second, and only its sign is changed. Okay, only sign જ ચેન્જ થશે, એની વેલ્યુ સ્વેપ થશે નહીં એકબીજા સાથે, ઓનલી મેન ડાયગોનલ જ વેલ્યુ ચેન્જ થશે, અને ડિટર્મિનેટ ડિવાઇડેડ બાય ઇટ્સ ડિટર્મિનેટ. ઓકે, લેટ્સ ટ્રાય એન એક્ઝામ્પલ 4726 and we want to find out about this 2 by 2 matrix, inverse of this 2 by 2 matrix. Then first of all 1 divided by matrix determinant of matrix. Okay, 4 into 6 minus 7 into 2. Then we will swap the position of main diagonal value. 4 6 पर આવી જશે, 6 4 પર આવી જશે, 6 and 4, and other than main diagonal we will change the sign. Okay, if it is a plus then we will put as a negative, and if it is a negative then we will put as a positive. Okay, -2 and -7. Okay, so that we will get as a, if we multiply with 1 by 10 then સ્કેલર સાથેનું મલ્ટિપ્લિકેશન આપણે લાસ્ટ લેક્ચરમાં ડિસ્કસ કર્યું, બધા જેટલા પણ એલિમેન્ટ હશે તેમની સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન થશે. then 6 divided by 10.6 minus 7 divided by 10 minus 0.7 minus 2 divided by 10 minus 0.2 and 4 divided by 10.4. So we will get inverse of a matrix. Okay, equation solve કર્યું અને આન્સર આપ્યો. ઓકે, તમે એક્ઝામિન, બટ તમને લાગે છે કે ક્યાંક કન્ફ્યુઝન છે, ક્યાંક મિસ્ટેક થઈ છે, તો હાઉ ડુ વી ફાઇન્ડ આઉટ that this is the right answer?
ઓકે, કે આ મેટ્રિક્સ જે આ મેટ્રિક્સ છે તેનો ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ આ જ છે. હાઉ ડુ વી ફાઇન્ડ? ઓકે, તો આપણે એક ઇક્વેશન જોયું હતું. ઇફ વી multiply with the matrix and its inverse of matrix A into inverse of its matrix, then we will get answer as a identity matrix. Yes, ન્યુમેરિકલ ની અંદર પણ છે, એનો રેસિપ્રોકલ સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો તો આપણે વન વેલ્યુ મળે, બટ ઇન મેટ્રિક્સ વી વિલ ગેટ એઝ અ આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ. તો આપણે આ બંને મેટ્રિક્સ જે આન્સર મળ્યો એનું જો મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ, જો આઈડેન્ટિટી મેટ્રિક્સ મળે તો આપણે જે કેલ્ક્યુલેટ કરો તે આન્સર રાઈટ છે. ઓકે, સો મલ્ટિપ્લિકેશન કરીએ. મલ્ટિપ્લિકેશન ફર્સ્ટ રો ફર્સ્ટ કોલમ, then first row second column, then second row first column, second row second column. Okay, answer put up કરે એટલે આપણને આન્સર મળી ગયો 1001. This is a identity matrix. Okay, મેન ડાયગોનલ ઉપર વેલ્યુ આપણને શું મળી? 1 1 and other has a 0 value. Okay, so this is the right answer and this is the inverse of this matrix. Okay, okay, now some property of matrix. If you want to find matrix X, okay, एक matrix X find out करવો છે, and this relationship આપણને એક્ઝામની અંદર આપેલી છે. X multiply with A is equal to B. Okay, we will know about A and B matrix. Okay, but we want to find about the matrix X. Then how do we calculate? Okay, so first of all we will divide it by both side as a its inverse. Okay, sorry, multiplication with its inverse. Okay, A multiply by A inverse and is equal to always B multiply by A inverse. Okay, then multiplication of its inverse we will get as a identity matrix. Yes, and here B into A minus 1, and if we multiply with identity matrix we will get as a same matrix. Okay, X into A is equal to X. So if we multiply these two matrix we will get as a answer of X matrix. Okay, તો આ પ્રમાણે ક્યારેક ક્વેશ્ચન કે સોલ્વ કરવાના હોય ત્યારે અમે ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સની પ્રોપર્ટી ઓર ઇન્વર્સ મેથડની મેથડથી તમે મેટ્રિક્સ ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકો. થર્ડ જે અનનોન મેટ્રિક્સ છે. Okay, here if we multiply here as a last value A into minus A inverse, then બરાબર ને આ બાજુ પણ તમારે કઈ બાજુ A inverse put up કરવા પડશે? લાસ્ટ ની અંદર B into A minus 1. Okay, order important છે, not A inverse into B. Why? Because we will know that AB does not equal to B into A. Okay, multiplication કોઈ પણ બે મેટ્રિક્સ નું ને એને પોઝિશન સ્વેપ કરીને multiplication, it's not the same value we will get. Okay, so here B into A minus 1, not A inverse into B. Okay, okay, we will talk this about order is important. If Ax is equal to B, then we multiply with A inverse as a આગળ એક્ઝામ્પલ હતો એની અંદર x into A is equal to B હતું. આ બંને સેમ નથી. Why? A into x અને x into A ની વેલ્યુ સેમ આવે નહીં, બરાબર? તો અહીંયા A આગળ છે તો આપણે મલ્ટિપ્લિકેશન શું કરશું? A ઇન્વર્સ ને આગળ,
તો આપણે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ની આ બાજુ પણ b ની આગળ જ a ઇન્વર્સ સાથેનું મલ્ટિપ્લિકેશન થશે. ઓકે, આ x ઇઝ ઇક્વલ ટુ a ઇન્વર્સ માઇનસ b. એટલે તમે ઇઝ ઇક્વલ ટુ ની બંને સાઈડ સેમ રહેવું જોઈએ. તમે તેમને ઇન્વર્સ મેટ્રિક્સ સાથે મલ્ટિપ્લિકેશન કરો છો તો એનો ઓર્ડર સેમ રહેવો જોઈએ, બરાબર છે, ચેન્જીસ થવો જોઈએ નહીં. ઓકે, so we will get as a inverse of a and we will get as a answer. Okay, the inverse may not exist. Why? In which way inverse is not possible in any matrix? If we will get as a, this is a, what is this value? It is a determinant. Okay, if you will get a determinant is equal to 0, then what this equation will be? 1 upon 0. This is not possible. Then if in 2 by 2 matrix, if this 2 by 2 matrix has a determinant is equal to 0, then this matrix has inverse of this matrix is not possible. We will not get an answer of inverse of this matrix. Okay, so in exam, first of all we have to find out about the determinant of matrix, then we will calculate inverse of any matrix. Okay, first we have to calculate about determinant. If its value is 0, then this method is not possible, or answer 1 by 0 is not possible. Okay, so this is one condition in inverse of matrix, that if any matrix and its determinant is equal to 0, then its inverse is not possible. Okay, this is condition of inverse of matrix. Okay, now here are your today's assignment question. You have to write in book or in PDF and upload in red and white application. Then I will put up your today's lectures attendance. Okay, okay, today's lecture completed.